Bonjour et bienvenue à tous à cette cérémonie de révélation des lauréats du programme WIA 54 2020 de la Fondation WIA Philanthropie à destination des femmes entrepreneurs africaines qui construisent l'Afrique de demain. Je suis Eric Kumbois. C'est un honneur et un véritable plaisir pour moi d'agir comme digital animateur de ce rendez-vous numérique depuis Montréal où je me trouve. En ce 25 juin 2020, nous aurons le grand plaisir de découvrir toutes ces lauréates et plusieurs invités qui seront avec nous. Et nous aurions dû être physiquement ensemble du côté de Marrakech pour vivre cette 4e édition du sommet annuel de Women in Africa. Mais le contexte que vous connaissez tous, le contexte de pandémie planétaire, nous amène à vivre une autre expérience et nous invite à se réinventer. Mais nous restons ensemble, toujours ensemble, malgré tout avec le moyen technologique et nous croyons définitivement, oui, nous hommes et femmes, à cet empowerment féminin. Nous croyons effectivement qu'il faut accompagner, soutenir l'entrepreneuriat féminin en Afrique et c'est elles qui seront certainement la clé de sortie de crise. Merci infiniment encore d'être avec nous. Nous sommes très nombreux ici aujourd'hui. On se connecte de partout. Yes, we deeply believe in the African women empowerment and we must always stay together even through the digital. As you know, we were supposed to be physically together in Marrakesh as usual for the WIA annual summit. But the COVID-19 situation changed our plans. But we are here and I'm still here with you. My name is Eric Mbois and I'm delighted and proud to be your digital MC for this announcement WIA 54 ceremony. The WIA Philanthropy Foundation has initiated this WIA 54 project for the African women entrepreneur with the strong potential to shape the Africa of tomorrow. Each year, the WIA 54 award recognizes 54 women entrepreneurs for each of the 54 African countries. La fondatrice Aude de Thuin et la présidente Absat Abiola ont eu raison de nous réunir virtuellement et de maintenir cette date qui reste inscrite dans notre agenda. Merci à toute l'équipe de WIA, merci à nos mécènes, nos donateurs pour leur soutien indéfectible devant ces épreuves. Bravo aux finalistes qui sont connectés depuis les 54 pays qui composent le continent africain et bien au-delà. Au programme de ce rendez-vous, nous accueillerons la présidente de WIA, Absat Abiola, qui est du côté de la Belgique, il me semble, et la manager du programme WIA 54, Senabou Thiam, depuis Dakar. Après un bref échange, nous découvrirons l'ensemble des 143 finalistes avant de vous révéler les 54 lauréats de l'édition. Et elle se connecte maintenant. Bonjour, je vois apparaître sur mon écran Senabou. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Bonjour Eric. Hello, Nagef. Marie-Férec, et toi, comment vas-tu? Ça va très, très bien depuis Dakar. Est-ce que notre résidente est là? Oui, je suis ici. Bonjour, bonjour Eric. Bonjour, comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Très, très bien. Ça va bien, mais sauf qu'on aurait dû être ensemble à Marrakech. Tu me manques. Oui, Tu me manques. un moment. C'est vraiment triste, mais je pense à la prochaine année, il faut réassembler comme normal. J'espère nous pouvons. Oui, définitivement. On va se retrouver for sure. Thank you so much. I've had to maintain this schedule. And I'm so glad to see you, honestly, and I hope everything is okay with you. Senabou, on va te retrouver dans quelques instants. Tu restes encore avec nous, tu es du côté de Dakar. Hafsat, it was a real challenge for everybody to stay on the schedule, but we made it, and our African women entrepreneurs deserve it. We really want to reward them. We need to celebrate them. We need to celebrate them because they're the real hope for the continent. These are women who are building companies at a time when people are out of work in every country, every economy in Africa, but also all over the world is slowing down. But in Africa, we have the bigger challenge that so many people in our countries, a big proportion of our population do not have work anyway. Even before we were affected by COVID, we've been affected by globalization, as you know. If you think, Eric, or even you, Zainabu, about all the people you take care of who are adults and who can work, but there are no jobs.
So the women that we're celebrating today through We Are 54, We Are 54, are the women who are creating work in a continent that desperately needs work. So to me, they're superheroes. They're, they're superpower beings. We need to raise them up. We need to continue to let the world know about them so that the world can support them and so that they can succeed, because Africa cannot afford for them to fail. For sure, for sure. Thank you so, so much. And how much do you think the future of Africa depends on the African woman entrepreneur specifically? So, all the studies that we've done through our partnership with Roland Berger, and even the studies from the World Bank, from the Africa Development Bank, all the global organizations have shown that African women entrepreneurs put more into their communities than men. I'm sorry to tell you this, Eric, but whereas men put about 30% of their income into their communities, women are putting 80, 90% into their families, into their communities. What is the power of Africa? The power of Africa is that we are now 1.3 billion people on the continent. 60% of them are under 30. And we're the only continent in the world, Eric, where the population is increasing. We're the only continent in the world that are replenishing the human population. By the end of this century, by the 2100, so in another, 80 years, African people will be 50% of the world population. We're going to be 50% of the world population on the continent of Africa. So when we think about this, when we think of women entrepreneurs and we see that they put so much more investment in the communities, and we know that in another 80 years, African people will be 50% of the world, then it should tell us that if we want the world to be good, we must invest in the African woman entrepreneur. If we want the world to be bad, we can continue to ignore them. But if we want the world to be good, we must support these women, we must accompany them, we must champion them. It's not even just for the sake of these women, and it's not even just for the sake of the continent, it's for the sake of humanity. Definitively, thank you, and it's true, the fact is here. And because we are all connected and a lot of entrepreneurs connected all around this wonderful continent, what would you say to our finalists who run their business and to have to face the COVID-19 pandemic? Send her a message. So I'm saying to our women entrepreneurs, the 3,800 of them that applied, the 144 finalists, the 54 we will choose today, but even beyond the 3,800, I'm saying to all of the women entrepreneurs across the 54 countries of Africa, we support you, we champion you. We will fight every battle to defend your interests. We will move anywhere to make sure that the world knows what you are doing, that the world brings resources to back you. When you are fighting, when you are working, when you are wondering that should I give up, do not give up. Give us a little more time. We are committed to your success. This is not a game. Women in Africa is a small organization, but it is powerful because our conscience is with you, our heart is with you, our mind, our brains, our soul. We understand that if we fail you, we fail a continent that has been failed long enough. We will not fail. So just hang in there for this year. This will be the hardest year that you can imagine working, building your products, selling your services. But the crisis you are facing, the whole world is facing. But we know that Africa faces all the challenges more every time because we are riding on a history of 400 years of exploitation, unfortunately. And so it will continue to affect us. But that story changes because of you. What you are doing is changing that story for a continent and a people, 1.3 billion strong just in Africa. But we have the huge diaspora that awakens to their power now with the Black Lives Matter movement that are counting on you. When those people all over the world, in Brazil,
in Cuba, in the United States of America, in England, in France, wherever they may be, when they think one day we may return to Africa, the things you are doing now is what prepares the road for them. Because when they come back, you will be our Amazon, you will be our Apple, you will be our Disney, you will be our Societe Generale, you will be the companies that will give them a chance, a place to put down their feet and begin to build if they want to build with us. And even if they don't, the things you are doing now is a chance for our 1.3 billion. Take that chance and count on us. You will begin to feel our presence, but every year you will feel our presence more because we intend to back you all the way. You think of it as an 80-year journey, but we start every journey with one step. You have taken that step, and now we're taking the step with you. Let us go. Together, we're going to rewrite the history of Africa. Together, we're going to resurrect. We're going to rebirth a continent. Together. Thank you, Hafsat. Thank you so much. So with your heart, and I hope all these finalists and all the women in the continent and from the diaspora could listen and hear your voice and your message. Thank you so much. Merci beaucoup. Tu restes avec nous, Hafsat. Je vais aller frapper à la porte de Dakar. Dakar, est-ce que vous êtes là? Allô? Après la Belgique, c'est Nabou. Bonjour Eric, je suis toujours là, avec grand plaisir. Excellent, merci de nous apporter cette vitalité. On est vraiment entre le Canada, la Belgique et puis le Sénégal. C'est vraiment une expérience particulière. Tu es en charge de ce beau programme Oui à 54 qui se bonifie d'année en année, mais cette édition est particulière. Hafsat en a parlé, bien entendu. Ça vous a demandé de vous réinventer rapidement. Comment vous avez abordé ce changement? Alors oui, Eric, tout à fait. Comme vient de le dire Hafsat, Women in Africa est une petite organisation, mais extrêmement forte, extrêmement dynamique. Et c'est aussi à l'image de notre communauté qui est très dynamique. Et nous avions pour habitude justement de démontrer ce dynamisme lors de notre rencontre annuelle à Marrakech, où on avait le plaisir de se revoir et de revoir plus de 300 femmes qui viennent communier ensemble. Et nous profitions justement de ce moment pour leur donner un certain nombre de choses, pour échanger. Il y avait une grosse valeur qui était échangée entre ces femmes membres et ces femmes entrepreneurs. Et pour nous, c'était important de continuer à faire cela, même si nous ne nous retrouvions pas physiquement ensemble. Et aujourd'hui, nous nous réinventons. Nous nous réinventons comme à l'image de toute l'Afrique qui ne s'est pas laissé faire et qui s'est réinventée, et notamment grâce au digital. Vous avez pu le voir si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux. Nous avons commencé à continuer à mettre notre communauté ensemble à travers des talks, des discussions avec des personnes, de grandes figures au niveau international. Et nous avons aujourd'hui aussi réinventé tout ce qu'on avait pour habitude de faire pour les entrepreneurs, notamment de les mettre au devant de la scène à travers un nouveau programme avec TV5 Monde que nous allons lancer dans quelques mois, et aussi à travers le bootcamp qu'on proposait physiquement à Marrakech, qu'on va proposer aujourd'hui virtuellement, mais avec la bonne nouvelle que puisqu'on est sur le digital, on pourra aller au-delà de 2 jours, 3 jours, une semaine. On pourra aller sur presque 1 an de bootcamp pour accompagner ces femmes entrepreneurs. J'ai envie de dire, c'est un bien pour un mal, puisque ça bonifie l'expérience. Vous n'avez rien lâché et vous avez eu raison. Et il se passe quelque chose. On a senti une édition 2020 qui a propulsé un nombre de candidatures impressionnant. Justement, cette édition qui a vu des candidatures qui ont plus que doublé. On est passé de 1700 à 3767. Qu'est-ce qui explique cet engouement chez nos entrepreneurs africaines? Écoute, je pense, Eric, que si moi, en tout cas, je regarde ça déjà d'un point de vue personnel, Women in Africa est une communauté qui est extrêmement inspirante. Je pense que juste en fait, l'envie d'être aux côtés de ces femmes inspirantes a motivé toutes ces femmes à encore plus postuler à ce programme We Are 54 et rejoindre un mouvement aussi, le fait de rejoindre un mouvement qui soit panafricain, c'est-à-dire sur tout le continent,
avec des femmes qui portent aujourd'hui l'économie africaine, comme le disait Hafsat. Ce sont vraiment ces femmes qui, au quotidien, se battent tous les matins, ces femmes entrepreneurs, ces femmes chefs d'entreprise, ces femmes qui sont aussi à la tête de conseils d'administration. Ce sont ces femmes qui portent aujourd'hui l'économie africaine. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant pour que nous, et je pense que c'est une des explications pour lesquelles nous avons reçu autant de candidatures cette année et on en est extrêmement fiers, on en est vraiment extrêmement fiers. Et aujourd'hui, je pense qu'aussi la promesse que nous faisons qui est de connecter à travers justement toutes ces femmes entrepreneurs, de les connecter au monde, c'est pas seulement de les connecter à des femmes en Afrique, mais aussi de les connecter à des femmes qui sont aux États-Unis, en Asie, en Europe, partout dans le monde, pour que justement toute la valeur qui est produite aujourd'hui en Afrique puisse s'exporter à l'étranger. Et ensuite, la promesse qui est de leur faire apprendre beaucoup de choses. J'ai parlé de ce bootcamp virtuel que nous organisons avec tous nos partenaires, avec notamment de grands groupes académiques qui nous mettent à disposition des contenus extrêmement intéressants. Nos partenaires aussi qui organisent beaucoup de webinaires, de sessions avec des experts extrêmement qualifiés qui vont accompagner ces femmes entrepreneurs pendant 1 an. Et aussi la promesse de les faire grandir. Parce qu'aujourd'hui, on les connecte, on leur donne beaucoup de savoir, de compétences, mais on veut aussi les accompagner pour qu'on sorte de cette catégorisation de la femme qui fait du petit business pour aller vers des femmes qui font du gros business. Et c'est vraiment aujourd'hui l'engagement et la promesse que nous faisons à toutes ces femmes qui ont postulé. Et nous sommes très frustrés aussi personnellement de ne pouvoir en accompagner que 54. Mais comme vous l'avez dit, Eric, Women in Africa on en est à la 4e édition. Nous grandissons chaque année. Nous savons nous réinventer comme c'est le cas aujourd'hui. Et je pense que dans les mois et les années à venir, nous aurons à proposer encore beaucoup plus de choses aux femmes entrepreneurs. Et d'ailleurs, pour finir, le dernier message que j'ai donné à toutes les finalistes, c'est que même si aujourd'hui nous n'en retenons que 54, toutes les femmes qui ont postulé aujourd'hui à Women in Africa pour ce programme, nous faisons tout avec nos partenaires pour aussi, elles, leur proposer un programme qui puisse les accompagner dans leur pays et notamment en collaboration avec nos ambassadrices qui sont présentes aujourd'hui partout en Afrique. It's a big family. We are talking about, sponsors, talk about ambassadors, talk about entrepreneurs. So all this family is, you say you have to inspire a new generation to create a big business. Is it your point, to reset the mindset and to recreate the dynamic? Is it the way you think about the We Are 54 program? Yeah, we need to reinvent ourselves. And I think that like Africa didn't stay like Africa raised up and show that they can fight these crises, they can fight this disease. And all the entrepreneurs also, all women entrepreneurs who did apply to our Women in Africa program show that they are still here, they are resilient, they are fighting to stay here, and they are driving the economy. And I think that they know this responsibility that is on their shoulder, and they are taking it much more today because they know that the situation is very complicated, and without women we cannot make it. Exactement. Merci beaucoup. Quelques chiffres, on va parler quelques chiffres rapidement puisque le nombre a plus que doublé. C'est 3767 candidatures, je le disais tout à l'heure, qui ont été présentées. Contrairement à 1700 à l'édition 2019, 1672 dossiers éligibles reçus provenant des 54 pays d'Afrique et 143 finalistes donc dans 8 secteurs d'activité sélectionnés. Et nous allons les découvrir dans quelques instants. Alors, petite information, tu l'as un peu spoilé, comme on dit tout à l'heure. Une année spéciale nous amène à des dispositions spéciales avec ce bootcamp digitaux qui sont présents, qui sont proposés, des webinaires que nous vivons maintenant. Et il y a un inédit avec le partenaire TV5 Monde qui va offrir justement cette possibilité de maximiser la visibilité des entrepreneurs africaines
Dans ce contexte particulier, une émission de télévision spéciale est programmée au mois de septembre 2020 sur TV5 Monde et ça sera l'occasion de vivre les grands prix de l'entrepreneuriat féminin africain. C'est un big wow. On n'entend pas, il faut qu'on applaudisse. Attention, c'est fort, c'est fort. A television program with the TV5 Monde. We are so glad to leave this new meeting, un nouveau rendez-vous. And can you tell us a little bit more? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce rendez-vous avec ces entrepreneurs, les catégories, les prix et les secteurs d'activité? C'est l'amour. Alors, comme on avait l'habitude de le faire à Marrakech, nous avions pour habitude, parmi ces 54 femmes entrepreneurs qui représentent les 54 pays africains, d'en choisir celles qui se sont le plus remarquées ou celles qui ont en tout cas des projets très prometteurs dans des catégories bien spécifiques. Et aujourd'hui, nous, avec le partenaire TV5 Monde, l'idée est de reproduire ce moment-là qu'on vivait à Marrakech à la télévision, avec TV5 Monde et tous nos partenaires pour justement montrer ce qui se fait de mieux dans les secteurs les plus porteurs de l'économie africaine. Et nous aurons justement le plaisir de révéler, je vais me répéter, les révélations qui sont dans ces secteurs-là, plus une Gold Award qui est l'équivalent du coup de cœur du jury. Et donc, ces 8 révélations plus la Gold Award seront révélées lors de cette émission. Alors, cette année, puisqu'on est dans le digital, on a pu justement se permettre d'avoir 54 représentantes pays, plus ces 9 femmes. Donc, cette année, le programme WIA 54 va accueillir 63 femmes africaines. Wow, 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 wow. Hafsat, are you still with us? And just 4 years after a wonderful event, we are in Africa. We go on TV with TV5 Monde. It's a huge opportunity, again, to provide. We have like 300 million viewers all over the world. This is huge. Huge. So there are the 300 million viewers all over the world, 60 million on the continent of Africa, watching our women, celebrating our women, seeing the possibility, the potential, the results that the women are achieving. I'm so glad that we're doing that because we're going to change the narrative about the power of the women. And you know, at WIA, we like to say that if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go together. And I wish, you know, you're going to, the audience will have a chance to listen to Aude, the founder of WIA. You've met Seinabu. At WIA, we pull together so many different communities of people to champion women in Africa. We pull together the big banks. We pull together the biggest consulting companies. We pull together the biggest companies around the world to champion women in Africa. We pull together some of the biggest companies in digital. You know, so within the community supporting WIA 54, WIA 54, we have Societe Generale, we have Roland Berger that helps us to vet the whole process so that we can really identify the strongest applicants. We have GFI, one of the biggest digital companies in the world. We have Stop Hunger, a major foundation that is helping to address poverty and hunger. We have so many in our community that are championing these women because they see the potential in these women. So I really love that energy about WIA. We say women in Africa, but the organization is really a platform that brings the whole world to women in Africa. We're not just for women in Africa, we are a platform to allow the world to celebrate and elevate and empower women in Africa. And every month, every week, we're engaging in more communication, more engagement through this TV5 Monde opportunity. I can't even imagine all the new energy that we will get for women in Africa. And the women in Africa need it. You know, they need it and they deserve it. So, and for us, the key, Eric,
This is very important. And also, Zainabu, you know this well because you yourself, you're an entrepreneur. The key is that we're not saying to people, come and help us, we need help. We're saying these are people who are already transforming, creating wealth in their societies. Come and invest in them. You will make a return. They will also continue to grow. Africa isn't begging. We don't need to beg. Africa is strong, Africa is rich. We've just been poorly, the negotiation of our international encounters was not in our favor. So we will change that through these women that gives an opportunity to the world to engage with us in a way that they can win as world partners and we on the continent can win as well. Okay, thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hafsat Abiola, présidente de WIA. WIA President, thank you so much. Merci beaucoup, Zainabou, manager du programme WIA 54. Le rendez-vous est donné effectivement avec TV5 Monde au mois de septembre. Ce rendez-vous qui va permettre de mettre sur la map encore plus ces entrepreneurs, ces championnes africaines. Et nous allons maintenant découvrir les 143 finalistes répartis sur les 5 régions. Elles sont en attente, elles attendent de savoir qui seront les 54 lauréats de cette édition, effectivement. Et on reste connecté. Merci beaucoup pour cette lumière et ce sourire, Hafsat. Zainabou, merci à toi depuis Dakar. Et découvrons maintenant nos 143 finalistes, suivis donc des 54 lauréates. And now, let's see the finalists of the North Africa region, and right after, discover together the winners. It's a great pleasure to receive our first winner for WIA 54, and she's from Cairo, Egypt. Rania, are you there? Est-ce que Rania est avec nous? Rania, qui vient de l'Égypte, du Caire. Elle se connecte maintenant. Hello, 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 Rania. Ahlan. Hello, hi. How are you? I'm good. Congratulations. Oh my God, thank you so much. It's a pleasure. Rania El Khalar, congratulations, you're from Cairo, Egypt. You represent the winner from the North Africa region. Your project is Shell Homage. And first question, what is your first impression? Astonished, actually. Thank you so much. And it's an honor to be chosen by Women in Africa Initiative and to be the only candidate from Egypt chosen. It's a big responsibility, and I'm super excited and happy, and it's a great platform to meet other women entrepreneurs from Africa and great leaders and successful business owners. So I'm very excited to be part of this and to get to meet other women entrepreneurs from different backgrounds and to share our experiences together. So thank you so much. And can you talk a little bit about more your project, Shell Homage? Okay, sure. So Shell Homage, it's a brand based on values. So basically Shell Homage, it's a biodegradable composite material out of egg and nutshells. So this is kind of like a look of how the material could look like. So it looks like natural stones or like marble, and all coming from natural ingredients. And it's a replacement for oil-based plastics. And it can be used in several industries like product design, industrial design, even jewelry design like this one, or consumable goods or 3D printing. And basically to have a material that can replace oil-based plastics, and if you don't need it anymore, you can just easily dip it into your garden and to start decay in peace. And it's basically like I would like to, through Shell Homage, to work a lot with like different designers, different industries, and to be able to supply the material on a larger scale, and to focus on B2B beside being as a designer, to also design my own products from this material.
And this project actually initiated from my master research project. And it won like several international design awards, and I was before on German TV and got like also international recognition. And this is what also encouraged me to keep going on with Shell Homage. Wow, beautiful, wonderful, really nice high terms. So I see that. Yeah. Thank you so much. And what do you expect with this project, We Are 5054? What do you want to create? Is it to project your item through the continent? What are you looking for exactly with this project? So mostly to get to know more people in the industry, to collaborate with different manufacturers, and because I would like to expand my production facilities and to have this material accessible as possible, like to different designers or people in the market. And also to be able to get patent for the material, like recipe, and also to expand the business and to make it international, and also learn from other, like, of course, great entrepreneurs, their background, their business insights, and how to keep on going, like, and successful, of course. Perfect. Perfect. So you are the great representative from this region. Congratulations for this coming year. Thank you so much. It's an honor. On part du côté de l'Afrique de l'Ouest maintenant pour découvrir les finalistes de cette édition 2020 de We Are 54, et nous aurons le plaisir de découvrir ensuite les gagnantes de cette région. Et voici donc le visage de celle qui a gagné pour cette édition 2020 des We Are 54, la belle responsabilité de représenter toute cette belle région. Elle nous vient du Sénégal, Dakar. Nogaï, si tu es connecté, Nogaï Ndiaye, hello, hello. Elle arrive tout doucement. Elle est quasiment surprise. Hello? Alors, je ne t'entends pas. Nogaï. Hello, allez. bonjour Eric. Nagalef. Magnifique. Tu es connecté, tu arrives comme ça. Félicitations. Tu es dans l'aventure. Comment? Tu es dans l'aventure, oui, félicitations. Elle n'a pas tout compris. Quel honneur ça c'est. Alors. Franchement, ça fait plaisir. Oui, on l'entend. Merci beaucoup. Félicitations à toi. Alors, tu t'attendais pas à ça? Non, c'est voilà quoi. Je dis alhamdoulilah, comme dirait ma mère. Ben oui. C'est un honneur, c'est mais tout. Ça nous touche. On ne sait même pas quoi dire, quoi. Et ben voilà, tu représentes. Tu es parmi les gagnants de cette région, l'Afrique de l'Ouest, et c'est le Sénégal, Dakar. Elle a toute la joie. Je crée ma joie, ma victoire, l'honneur de tout le Sénégal. Je vais même mettre de toute l'Afrique parce que voilà, c'est un concours. Franchement, c'est même plus un concours, quoi. C'est juste l'honneur et le privilège d'être parmi ces dames qui se battent. Qui se battent, et a raison. Donc, parle rapidement de ton projet que tu présentes ici, Anglemania Fantasika. On est dans la beauté, dans l'esthétique. Tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Alors, toujours dans la joie. Elle réalise pas.
Donc, alors, c'est deux entités, mais c'est une seule entreprise qui s'appelle Webidano SARL. Et Onglemania, c'est le tout premier réseau d'onglerie au Sénégal et qui a 3 instituts répartis dans la capitale sénégalaise. Et à côté, vous avez Fantaisica, Nails and Beauty Academy, qui est un centre de formation dans les métiers de la beauté, mais plus particulièrement les métiers du look, et forme tous les jeunes qui veulent s'investir au fait dans les métiers de la beauté, à savoir les techniques de maquillage et autres, ou tout simplement dans le business, au fait, parce qu'on fait des formations, une première, des beauty business, des beauty business class. Donc, globalement, c'est ça. Et on met aussi à disposition de ces professionnels tous les produits et matériels dont ils ont besoin pour délivrer les meilleures prestations au niveau de leurs instituts. En gros, voilà ce que je fais. Voilà ce que tu fais. Et on sent qu'il y a beaucoup de monde autour de toi. À qui tu penses rapidement là, quand on t'annonce cette victoire? À qui tu penses? À mon père. Que la terre lui soit légère. Il est loin, il est au ciel, mais je sais en tout cas tous les jours qu'il soit fier de moi. Et je sais qu'aujourd'hui, il va danser avec moi depuis le... Je pense directement à lui et je pense aussi à ma maman qui est ma jumelle parce qu'on se ressemble et voilà, elle prie tous les jours que les choses se fassent, que je réussisse, tout simplement. Voilà. Alors, très rapidement, qu'est-ce que tu attends de ce réseau WIA? Qu'est-ce que tu espères en fait retrouver dans cette dynamique, dans cette rencontre d'entrepreneurs? Ben, voilà. Je pense que les mots sont dans la question des rencontres. Je veux profiter de cette dynamique que je vois à travers toutes ces femmes qui sont dans Women in Africa, qui sont dans WIA. Et voilà, c'est surtout rencontrer d'autres personnes, d'autres challengers, d'autres personnes qui en veulent et qui veulent transformer et changer l'Afrique et l'amener vers l'avant. Moi, c'est beaucoup plus ça, rencontrer des personnes formidables. Et tu en fais partie, bien entendu, encore avec nous et on voit ton sourire et ta joie. Merci. Bienvenue dans la famille, comme on dit, WIA. Merci. C'est un plaisir. À très vite. Merci beaucoup, Nogaye. Merci, à bientôt. Au revoir tout Dakar. Merci. D'accord, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Now, let's see the finalists from the Central Africa to see all of them. And just after, we're going to see who is the winners. Et c'est du côté de Sao Tomé et Principe, Sao Tomé and Principe, one of the winner. Her name is Yanira Tini. Are you connected? Hello, hello. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle nous entend? Yanira, yes, you're there. Congratulations. Hello, your microphone is on mute. I can't hear you. I'm so sorry. It's okay. Congratulations, Yanira. Thank you very much. Surprise. Congratulations. Thank you. Olá, tudo bem? Olá, tá tudo e contigo? Perfect. What was your first impression of this announce? For me, it's like my dream is coming true. And I know that with my project, I can change lives and I can help a lot of people that need help in my country. So it's more than receive a gift or something like, hey, you win or something like this. It's something like
Yanira, now you can change more lives. So I'm very happy. Yes, the time has come. Perfect. And can you talk about a little bit about your project? Can you give me more information because you Yes. see save people, so it's an important project. Imagine. The name of my project is Wake Up Africa. And with Wake Up Africa, I will fight for human rights in our country, first of all. And I will do an artist residence in São Tomé. The idea is to make São Tomean people, artists, famous in another parts of the world and change their lives. Because here we have a lot of talent, but most of artists don't need opportunity to show their arts and to show their creativity and what they can do. So it's something like, Yeah. wonderful, because I'm an artist too, and I know how it is to be in Africa and have a dream and want to change lives, but don't know how to do that. So now I have that power. So Yeah. it's a great thing for me. We have this power and you have this network also. What do you expect with this family, we are women in Africa? I believe that the women have a big power to change the world. And together we can do this, make this quickly. And with the technology and creativity and with love, because we have a lot of love in our heart, Yes. we can do this together and we can change all the things we want. So it's what I want with that event. It's to be there with that wonderful and gorgeous women and be the difference in the world. Perfect. Be together. I think is the main word. Thank you so much, Yanira. Thank you. I can see your emotion, and also you can be proud to be a part of this edition 2020. And I wish you all the best and good luck. Thank you very much. Bye-bye, Yanira. Bye-bye. Bye. Let's go right now to the South Africa region. We're going to see all the finalists and we discover right after the winners of this region. And we receive now one of the winners, and she's from Zambia. This is Lynn Musunda. Are you connected, Lynn? Yes. Hello, hello. Lynn, I can't hear you. Hello. Hello, how are you? I'm good, Lynn. Mulishani. We normally shiny. I tried to say hello. And also, congratulations. This is Wia. Just to let you know, you are one of the winner of this edition. We are 54. Women in Africa, right? Yes, right. We are. Oh, wow. Thank you very much. We've won. Okay. Yes, you are one of the winner. Oh, thank you. Are you happy? How you feel?
Oh, I'm so excited, and I know my sister will be excited as well. People Yes. all around you, congratulations. And Thank with you. beautiful projects, can you talk about more is Savannah Premium Chocolate? Yes, I'm Lynn Musonda from Savannah Premium Chocolate, which is in Zambia. We Okay. are an internationally recognized award-winning chocolate brand and the first Bintu bar in Zambia. So we are a woman-run business and we also employ women. So we make African-grown and produced chocolates, which are sourced from Africa's finest, naturally and organically single origin cocoa beans. That's Wow. what we're doing. No additives, no flavors added. We are giving you the real thing, Africa. Organic, all the flavor of Oh, the yes. and what do you expect with this project We Are 54? From the Women in Africa project, we are actually expecting a lot of networking from us. That's a big plus for us. Yes. Nice. And what is your first not impression, but what would you like to realize to be close to this networking? I think getting to know the other African entrepreneurs, and also as we are sourcing from Africa, we look, finding solutions from within ourselves. That is the first expectation from us. Yeah. Perfect. Congratulations again from. Thank you. Thank you very much. Thank you. I hope to see you soon with all these Yes. wonderful entrepreneur. Yes. Okay. Bye-bye, Lynn. Bye-bye. Bye-bye. Thank you again. And now let's go to the East of Africa region to know all the finalists. And just after, we're gonna see the winners of this area. Let's try to talk with one of them. I think we can talk with Barry. Barry, are you there from Eritrea? Barry? Hi, Eric. Hello, how are you? I'm doing well. How are you? I'm excellent, thank you. Congratulations. Thank you so much. So how you feel? You are one of the winners. I know. I'm so excited and so grateful. Thank you so much for this opportunity. And we're so glad because the first time that we have someone from this region who present your project to We Are 54, and we are really glad about that. And you represent all your countries, your regional. So how you feel about that, to be the first one of this beautiful country? It feels really good, actually. It feels like the perfect time to have someone from Eritrea to represent the country, to represent entrepreneurship, to represent womanhood, to show Africa and the rest of the world what not only what Eritrea has to offer, but all of Africa. So I'm excited to be a part of this cohort and excited to shine light on Eritrea. Yes, can you introduce yourself quickly and talk about your project? As I see a couple of items in front of you. Yes, so like you said, my name is Barry. Actually, I'm living in the diaspora. I'm in the US. And a couple years ago, I wrote a children's book. It's called The Adventures of Noah and Sabu. And this book came about when I had my first son. And I was really encouraged and inspired to create a legacy for him and something that was going to help keep him rooted to his heritage and his culture. So the book is written in English, but it's all about our culture. And one of the symbols of our culture is the coffee ceremony.
it's a staple in every household. And so I've been working on this project for a while now. I created children's toys that represent that staple, that symbol of family, of creating a bond and connection. So it's something that kids can play with and pretend to have coffee time with their family members, pretend to roast coffee and drink. And so I'm really excited to bring that forward and work with the team at Women in Africa and bring it to fruition finally. It's a perfect time to celebrate that with your coffee. Yes, yes. By the way, what do you expect to this project with the other entrepreneur that you're gonna meet really soon? Yeah, I feel like this project really, or this opportunity came about at the right time. As a busy mom to 2 toddlers, it's been really hard to connect with the right people. So I'm excited to have the ability to network with the right people really at the tip of my fingertips. And so I'm really excited to meet with people who have experience in publishing and manufacturing and distribution. And I'm excited to learn and network and meet people and really figure out how to move this project forward. And so I believe that I can do that as a candidate and laureate in this program. So I'm really excited for that. Great, great. So you're the last one of this ceremony. Can you share a little word about your partners who are watching you right now and all the community of WIA? We listen to you. So this project right here, I really, you know, especially in this time now, where representation really matters, especially for us Africans who are living in the diaspora. For me, it represents an opportunity to not only share our culture, but to anchor our children to our culture and that heritage. And now is the time to create and produce and put things forth that, you know, will help them do that. And so everything from toys to books and things that are just readily available for them. And I believe that this product does just that. And I think it's just the beginning. So I'm really excited to be a part of this time in history where it's even more important to do that for our children and the generations to come. The heritage, the legacy is really important to create something right now with all the entrepreneurs, and by your project and the other could be helped the next generation. Thank you so much, Barry. Good luck. Welcome to this wonderful adventure, and I hope you everything was okay in this COVID-19 period. Time. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Barry. Thank you so much. Bravo à nos 54 lauréates et plein succès dans cette aventure qui s'ouvre maintenant pour elles. Merci aux membres du jury qui sont passés à travers l'ensemble des candidatures. Un très grand merci aux mécènes, Société Générale, Roland Berger, GFI, Sodexo, Fondation, Honoris United Universities, Total Fondation, DS Avocats. Merci à toute l'équipe WIA, la fondatrice bien entendu Aude de Thuin. Merci à notre présidente Hafsat Abiola, à la directrice générale Caroline Boudergue, au manager programme WIA 54 Sénat Boutiam qui était avec nous, au coordonnateur des partenariats internationaux Geoffrey Chapuis, et un grand merci aussi à nos stagiaires qui font un travail remarquable, Aïdora, Inès et Soraya. On se donne un rendez-vous pour le Grand Prix de l'entrepreneuriat avec le partenaire TV5 Monde. L'objectif de cette émission est de célébrer les entrepreneurs africaines, managers et entreprises qui les soutiennent pour révéler le meilleur du dynamisme entrepreneuriat féminin en Afrique. Au revoir et à très bientôt. Je suis Eric Combois et nous croyons définitivement à WIA. Au revoir.